الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين عليه الصلاة والتسليم अल्लाह ताला की हमद व सना के बाद अल्लाह ताला मर्तबा दुरूद व हुजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमद व सना के बाद अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने आज हमें यहाँ पे जमा होने की तौफीक अता फरमाई। And before to start, I would like to welcome our honorable guest, Mr. Johan Grady, MP for Sheikh Leicester and East End, and also would like to welcome our honorable guest, Dr. Muhammad Idrisa, President MCS, Muslim Council of Scotland, and I would like to also welcome our respected guest, Mr. Abdul Razak Sahib. MashaAllah, he is our guest as well as he is, MashaAllah, every day we are welcoming him. He is guiding always, MashaAllah, how to run this mosque. He is, MashaAllah, always helpful and always helping us, MashaAllah. May Allah Almighty give them all guests long, healthy life. And also I would like to welcome you all. MashaAllah. Thank you, all of you, for coming and being here. I have recited 1-2 ayat from the Holy Quran, 2 ayat basically. So before to go to the translation of these ayat, I would like to request our brother Niqabat to come and have recite few verses from the Holy Quran for tilawat, and also he will recite Nasheed Naat of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I would like to request you all, please listen silently and join him wherever is possible. Recite together, inshallah, if possible, or listen silently. Jazakallah.